Good morning. Thank you so much for being here. We are part of the Way of the Bow Festival that is being held from January 30th to February 1st at Pragirdiyam in Nedimangat, Trivandrum. I just would like to introduce the panel people who are sitting out here. Mahesh Gurukul is with Agasthyamkalari, who he will talk more about why his association with Indo-Vedic Archery Association and Indo-Vedic Archery Association, Mr. Jasminder Pal Singh, who is the president of the Indo-Vedic Archery Association. And this is Martin George. Martin George is a director and also the producer of a documentary series that is being taken up by BBC Earth right now. It's a 6-episode documentary which is called The Way of the Bow, which we are initiating the shoot, which is about study of Indian traditional archery across India. The idea behind this festival was to bring to a mainstream focus the importance of actually reviving and promoting a fading legacy of Indian traditional archery, which has been part of our cultural heritage for a long period of time. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ടത്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ടു ജസ്മിന്ദർ സിംഗ്. പറയാം. സോ വേ ഓഫ് ദ ബോ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോ-വേഡിക് ആർച്ചറി അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും 3-4 വർഷം മുമ്പ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ധനുർവിദ്യ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട് ആർച്ചറിയെ പറ്റിയിട്ട്. ഒന്ന് ട്രൈബൽ ആർച്ചറി, which is about sustenance. അവരൊക്കെ അതൊരു ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ബൈ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ. When I first got into archery, that was the only archery that was available in India that I could learn from. Because Dhanurveda or Dhanurvidya as such was very hidden. I mean, the people, I could not find them. In the course of the last 16 years, we've kind of found each other. And we have a group right now of traditional archers who are practicing Dhanurvidya, which is what almost all your ethics and mythology and everything that you're seeing on your temple art form. It's a compilation of war archery that was there long time back. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന war archery അതിനെ ഇപ്പോഴും മാനുവലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ആർ റിവൈവിങ് ദാറ്റ്. അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ അമ്പെയ്ത്ത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൾച്ചറൽ ഏരിയയിൽ. പക്ഷെ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയോ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു that we wanted an archery festival to be held where people can be introduced to traditional archery. And I will hand over this one to Mr. Jasminder, where he can tell you about അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് how they plan to introduce archery into the mainstream, we plan to actually, I will give the sword to him so he can explain it further. Greetings from Indo-Vedic Archery Association. I am Jasminder Pal Singh. I am president of Indo-Vedic Archery Association. I just want to tell you about our traditional archery, which we also call it as Indian classical archery. So we are here to revive and promote our Indian classical archery on a very basic level also, and to promote it to the level of international competitions also. So from here, earlier also we used to have workshops and competitions also. And last year we had 2 open Indian traditional archery competition here, one in Chandigarh and one in Ladakh. So now we are having a competition here as a 3D archery competition, which will be one of its kind and specialized, focused on 3D archery only. What I mean about 3D archery is we have dummies of animals and we have to shoot on those dummies. So this kind of archery is played in international level, and to compete it to international level we have to practice here also. So we are introducing 3D archery here in Pragirdiyam in this our way of bow competition. So that we have our first time we are also introducing pellet bow competition, which is one of its kind in the
history of world archery. So pellet bow competition is being done in between the tribals of which are called here about that Kani tribe. So this is one of its own kind of competition and festival where you will have a workshop on Dhanurvidya, where we will be teaching the basic things of what Dhanurved is associated with Dhanurvidya, what Dhanurved tells about archery. Because Dhanurved is a ancient text of war science, Indian war science, which includes many other things like martial arts also and our traditional archery also. So for martial arts, Mr. Mahesh is here from Agasthyamkalari, and for archery, the part of archery that I will be taking care. So we will be having workshops as well as the competition followed with after workshop we will be having a one day complete competition. Various archers from various part of India are joining here. Along with them, we have guest archers from Malaysia also. So they will be reaching today and they will taking part in workshop as well as in our 3D archery competition. So like this, we are promoting archery, Indian classical archery, you can call it traditional archery, which will include tribals also and many other archers also. And as we have lined up all the traditional archers through our association so that they get a better platform to perform and to learn Indian traditional archery. Thank you. I would like Mahesh Gurikal to come on board to speak a few words, mainly because we wanted to introduce in this festival and we plan to have it every year. But Mahesh Gurikal was one of those, the thespian of Kalari pipe, and I would, why he feels that the association is a very important one with Indo-Vedic archery, or rather Indian traditional archery and Kalari. അത് എങ്ങനെ അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. ഈ സ്പേസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബിലോങ്സ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ യൂത്ത് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചൊരു വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 80-90ഓളം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഏതാണ്ട് 170ഓളം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 80നും 90നും ഇടയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം 70,000-ഓളം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂയിസൈഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വാറിയർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ റേസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക്കലി വി വെയർ വാറിയേഴ്സ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 2 lakhs years. നിയാൻഡർത്തൽ മാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻ ആയപ്പോൾ 2 ലക്ഷത്തോളം വർഷം നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ജെനറ്റിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വാറിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സർവൈവലിന് വേണ്ടി മരം കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു റേസ് ആണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്തിപ്പോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാറിയർ സ്പിരിറ്റ് ബെറീഡ് ആയി പോയി. അപ്പൊ ആ വാറിയർ സ്പിരിറ്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം വാറിയേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും സിവിലൈസേഷൻസും ചരിത്രവും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന. വാറിയർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൗരനായി വളർന്നു വരിക, ധൈര്യമുള്ള ഭയരാഹിത്യമുള്ളൊരു തലമുറ, യുവതലമുറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഗസ്ത്യവും ഈ ഒരു മിഷനും ചേർന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാർഷൽ ആർട്ട് പ്രാക്ടീസസ്, അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആർച്ചറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ധനുർവേദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാറ്റഗറീസ് ആണ്, അസ്ത്രാസും ശസ്ത്രാസും എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത്തരം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ
ഈ അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വന്ന അതേസമയം ശസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടാത്ത ആയുധങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കളരിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ആയുധ പ്രയോഗങ്ങളും നീക്കങ്ങളും എല്ലാം ശസ്ത്ര കാറ്റഗറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നോളജസ് ഇപ്പോഴും ഹിഡൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ നോളജസിനെ എങ്ങനെ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറാകുന്നു, അത്രത്തോളം അവർ ഇന്റർനാഷണൽ പൗരന്മാരായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇവിടുത്തെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു വേദിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ 3 ദിവസം നിൽക്കുന്ന ഈ മത്സരം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ആർച്ചറി ഫെസ്റ്റിവൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ആർച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കളരിപ്പയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്, പെർഫോമൻസുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പല ആർട്ട് ഫോംസിന്റെയും പെർഫോമൻസുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാഷണൽ ശ്രദ്ധ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആകുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും. കാര്യം ആർച്ചേഴ്സിന്റെ പലതരത്തിൽ നിന്നുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആർച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രകടനവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 3D ആർച്ചറി ഒക്കെ വളരെ കൗതുകമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പരമാവധി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. Before the questions, 3D ആർച്ചറിയുടെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ട്. 3D ആർച്ചറി, 3D ഫീൽഡ് ആർച്ചറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹണ്ടിങ് വിതൗട്ട് കില്ലിങ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെറൈനിൽ, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 16 ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. താന്നിമൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മയിലാടും പാറ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ 3D ആർച്ചറി റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So 3D, traditional archery. So of course, I will tell you the rules of the game. But the idea behind that is like we have about 8 to 9 3D targets, which is animal targets, where you can shoot in a natural terrain. So imagine golf. Arrow you are getting down there and you are going to shoot in 3D archery. These targets, which is placed ആ ഒരു 16 ഏക്കേഴ്സിൽ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് തുടക്കത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസിൻ്റെ ഇതിൽ യു ആർ ഷൂട്ടിങ് ഈതർ അപ്പ് ഡൗൺ. സോ ദി ഐഡിയ ഇസ് ലൈക്ക് ബിഫോർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹണ്ടിങ്ങിനെ യു ആർ റീറ്റെയിനിങ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിതൗട്ട് ഹാമിങ് ഇറ്റ്. സോ ബൈ ദ വേ 3D archery, 3D field archery is an international sports. It is something that there are tourism based upon this. ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾഫ് കോഴ്സസ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. The same situation is there in 3D archery also. We would like to promote in later on years actually archery as a tourism sport where you don't sustainable on. It's environmentally friendly. You're not changing the environment. In fact, you're using the environment to actually stimulate a hunting. So that's what we are trying to do. That's one aspect of what we are trying to do. പിന്നെ ഈ കല്ലമ്പ് കാണിക്കാരുടെ ആയുധമുറ ഞങ്ങളിപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർട്ടിൻ വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വി മേക്കിംഗ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്ററി കോൾഡ് വേ ഓഫ് ദ ബോ. അപ്പോൾ അതിൽ 14 ട്രൈബൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആർച്ചറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈബ്സ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും എന്താ പറയുക, കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി. ആർച്ചറിയിൽ ഓരോയിടത്തും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർച്ചറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് കൊറിയൻ ആർച്ചറി or Mongolian archery. Indian archery is a lot more varied. It's just like more diverse. So we are the right people in the right place to tell the right story. I feel that's what. അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കാരുടെ ഒരു വിധമുണ്ട്. അവരുടെ കല്ലമ്പ് വെച്ചിട്ട് അവരടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്.
So we felt that അവരുടെ രീതി മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോമിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതല്ലാതെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർച്ചറിയിലോട്ട് കൂട്ടാതെ, ഐ മീൻ ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ദേ ക്യാൻ, പക്ഷേ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ട്രൈബൽ ആർച്ചറി സ്കിൽ സെറ്റ് ഓൾസോ. അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പോലും അത് വി ഫീൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ലൈക്ക് യു നോ, now Martin will speak something about, and then we will take questions from you. He's been involved with me for the last 8 years. We have been making this document. It's a slow process, but this is also part of that whole initiative. Yeah. So the basic the film started like almost 4 years back. അപ്പോൾ 4 കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രവീൺ ഇത് തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമുക്ക് ട്രൈബൽസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. So we had to come up with a plan how to reach these people and at least our knowledge base is sustain here. Where in this fast track we are losing out this essence of revival of a tradition. But the whole concept of this docu-series was to revive a tradition which we had for so many years. In that, if we can build a sustainable economy around it with the tribals and the people around and tell a story. So luckily last year we've been almost a year since we've been at it. Last year we got approval by the BBC Earth to run it, to broadcast it. So it's a good journey so far, and docu-series no baga aitana ee festival thodangiyadu, but then festival is now something we want to push forward, and which is a very good thing, because bringing back to the community. So I think it's a good process, and it's a good start for us on a revival path of any traditional culture or a knowledge base. I think that's short enough. Thank you. If you have any questions, we'll be happy to answer. Or if you would like, we would like to show you what we mean by traditional archery. Like, you know, what we exactly mean, what is the difference between modern archery, traditional archery, and the difference, it is in the simplicity of it. He will just explain it. Yes, basically we want to make a skilled archer. So the skill is developed not only by equipment, but it is how to use that equipment. So we emphasize on a very simple traditional bows like this. I can show you. This is the bow, having nothing on it. It is a simple bow, and we have arrows, natural kind of arrows. This is a natural bamboo arrow with natural tips, nocks and field tips. So these kind of arrows are to be used in our 3D archery competition also, and these are used in international competition also. So we are emphasizing on those kind of equipments which are used here also, and which will be used in international competitions also, so that our competitors, our archers should be familiar with those kind of equipment when they go and use in international level. So this is the bow, and this is the arrow. Okay, and now the targets. I have not got each and every target, but there are certain things which are made in international level, and we will be introducing here also. These are the steps. On this position we have to stand and hit the target. So these are the kind of this is placed on ground, and we have to step on those steps, and the position becomes automatically to various position types, and we have to hit on from 30 meters on this target. This is simple target, not like Olympic archery target. It is our traditional target. Now there will be another kind of target that is called number target. We have to hit first. There will be only six arrows, and for each arrow one has to complete one part. Then thereafter he will move to second, and then third, then fourth, then fifth, fourth, then fifth. So like this, an archer has to hit, and this is the performance, what level of performance that his skill will be developed, like these kind of challenges and targets. This is hit from 15 meters. So there is a lot of variety of targets
which we will be introducing in this competition. And further also, these are all international kind of targets, and aside to that, we are also introducing Indian tribal target and Indian dhal targets that will increase more skill set. So you all are welcome for that to attend this 3D archery competition, because it is a unique kind of competition, first of its kind in India right now, because so much targets are being introduced which have never been introduced in any competition till now in India. So I hereby welcome you all to attend that 3D archery competition and see the variety, which right now I cannot explain everything, because seeing is believing, and when you will see the uniqueness of this competition. Thank you. Sorry? We are having Malaysia. Indian right now we have 10 I think around 30 archers are going to be there from all across India, from the tribal region also. Kani nu 10 പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. Malaysian 2 archers are actually അവരുടെ archery, they had a competition out there. അതിലെ first and the second winners they are coming to take part. This was actually their international competition. So I don't think Indians, we know that international traditional archery tournaments are being held abroad. Like, so and Dhanurve, Indo-Vedic teams out of Povarundi, they used to get certificates and they used to win medals for India, and they do it all by themselves. I don't think anybody knows about it. So one of the difference in traditional archery and modern archery is the use of modern archery. They use stabilizer and sights and things like that, because it's about shooting precise. It's like sniper. It is like target shooting. So yeah, and based upon the equipments and things like that. But traditional archery is not like that. It is just a bow, arrow, and an archer and the target. So we change even the mushti, that is the way we draw, based upon the situation in which we find ourselves. Everything changes. Like, the position changes, all the stance changes, the way we draw changes, depending upon this one. So we learn to shoot by looking. And that is the reason why he showed you that number, this thing of archery. Because like it's not one single spot. You learn to shoot where you want to shoot. That is it. So it's almost instinctive. Kalari, it's almost instinctive. So it's more dynamic, it's more fun. And I feel it is more varied. Yeah. And the tournament, this whole festival is being actually organized by 2x3 Media, the events company. Radha, sitting behind me, is a lady who is actually helping us get that done. Yeah, sorry. Sorry? Sorry. So for more improvements, we are also having cash prize also for the winners. That is sponsored by Dalpatpur Awards. And that is based in Delhi, and they have been sponsoring us about the winners awards always in our earlier competitions also, and now in this competition also they will be giving a full amount of 50,000 rupees. So that will be distributed among the winners and to encourage them. And the corporate house that is actually assisting us in actually getting the Indo-Vedic knowledge out there. One of the Muthoot Finance has been a great help for us, along with Agasthyamkalari. They have come on board as actually the supporters. We are powered by them literally. So they are behind, in fact, reintroducing and reviving traditional Indian archery into a global level. So that's a plan. Kind of bring back the archery legacy that India once had. We want to introduce the world back to it, claim it. Any other questions? Those, sir? 84. What's the number? 84 318 565 29. The press kit, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ് കിറ്റിൽ അതുണ്ട്, ആ നമ്പർ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ we are also passes അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So you can please do come for the event.
The press pass is there, and that pass is valid for all the 3 days. I would like it if you come for the tournament. 31st there is a cultural program, agasthyamkalari performance is going to be there, followed by cultural activity by the children of Dr. Ambedkar Residential School in where Kalet, I forgot the name of the place, Katela, from Katela. And after that, followed by Brown Sugar, which is a band from Bangalore, supported by John, Sachin, and Ben. Yes.